ここ太閤山地域は岡村司令官が始めた人滅掃討作戦の実験区で、何度かの掃討作戦によりすでに成果が上がりつつあります。ほどなく太閤山共産党討伐実験区が作られるものと思われます。この辺りは我々の拠点が密集しており、八路軍は全て山奥に追いやりました。迎宾，是迎宾，迎宾，迎宾。何事だ。
王进山，八路军第129师第386旅旅长，兼太岳军区第2军分区司令员，人称拼命三郎，又称王疯子。在这场短平快歼灭战中，日军除3人漏网外，战地视察团悉数毙命。我们现在的任务就是趁日军发动1号作战，华北地区兵力空虚，撤点并调，调整部署，收缩占领区之际，发动春季攻势，攻克和收复更多的失地和城市。1944年春，敌后抗日根据地军民的局部反攻开始了。八路军华北各抗日根据地，除对付敌人扫荡蚕食，拔除日军在根据地内的据点外，还派出许多武装工作队深入敌后，积极打击日伪军。此前，八路军总部先后组织冀鲁豫军区、太行军区进行了渭南、临南战役，将日伪侵占的渭南地区完全收复。山东地区发起了抢占宜鲁山区和朱日举山区战役。经过1年的斗争，山东根据地逐步得到恢复。各根据地军民的山地游击战、水上游击战、铁路游击战、村自卫战、人自卫战，涌现了大名鼎鼎的爆破英雄李勇、民兵神枪手李殿兵、回族英雄马本斋和他领导的回民支队。八路军、新四军战胜了日军一轮又一轮的残酷扫荡，作战近9万次，毙伤日伪军达100余万，有效牵制了华北、华中和华南地区的日伪军，起到了抗日战争中流砥柱的作用。人民战争的汪洋大海正一天天埋葬日本侵略者。邓政委，日本法西斯已经穷途末路了。我看敌后战场的客观形势对咱们是空前的有利啊。是啊，我军已经度过了最困难的时期。正如毛泽东同志所讲，我们现在的任务是要准备担负起比过去更大的责任，要积极地抓住时机，打击日寇。根据中央指示，我们已经对日伪军展开了局部的反攻。现在我们已经收复了文登、荣城等地，攻克与逼退日伪据点138处，进一步打通胶东4个军分区内部间的联系，以及胶东与渤海滨海区的联系。还要注意根据地的建设和巩固，加强整军，做好民兵建设，积极为大反攻做准备。同志们，我们新四军4师这次奉命西征，跨过津浦线，收复路西被日伪和皖军侵占的我豫皖苏抗日根据地，首仗就歼灭了盘踞在路西的皖军主力，开了个好头啊！来坐。但是现在挡在我们西进道路上的还有一颗钉子，那就是八里庄的李光明。对，这个李光明是当地的惯匪，他既打着国民党的旗号，担任着苏北挺进军第82师队的支队长，又投靠日寇，出任为下邑3区的区长。他自是在这一带横行多年，熟悉地形，反动气焰十分的嚣张。这个李光明啊，现在已经成为我们新四军收复豫皖苏抗日根据地的极大障碍，所以师部决定消灭李光明，打掉八里庄。现在我宣布作战部署：25团为主力，是；骑兵团在外围警戒，一是阻止顽军突围，2是防止周围日军的增援，是；31团担任预备队。师长，怎么能让2个新兵团打主攻，让我们在后面看？不如这样，把八里庄交给我们31团，他们2个团都不用去了，我保证把李光明给活捉回来。新兵团又怎么了？你这个主力团还不是从新兵打起来的？不让新战士有锻炼的机会，部队怎么能够成长壮大？谢谢师长信任，我们一定打好这仗。哎呀，八里庄的敌军数量虽然不多，
但是战斗力并不差呀。我们这支新组建的队伍，如果首战告捷，士气必将大振，那么我们部队很快就能成为一支敢于硬碰硬的铁军。如果开局不利的话，那么以后的事情就会麻烦许多。所以，这一仗对你们25团来说是至关重要的，你们要连夜行军，明天拂晓前发起攻击。首长，我明白了。好，我跟你们一起去。走。这又是夜间强行军，又是面对面的近距离搏杀，这倒让我想起了1932年2月，你带领红13团在遵义城外抢占娄山关的情形。哼，说的是啊，那个时候我们一个团跟敌人的4个团反复的争夺关口的制高点，真是惨烈啊！毛主席还特意为这场战斗写了首《忆秦娥·娄山关》，你还记得吗？那怎么会忘记？不过到现在，我们的力量已经增强了100倍。我们这2年的发展很快，但是与之俱来的就是要加强部队的素质培养。我们已经打了7年的游击战，今后不可能一直游击下去。现在就是要提高我们部队的攻坚战和运动战的能力。打得不错，走，咱们看看去啊！师长好，师长好，师长好，师长来了！25团打得确实不错，不过师长，你看，他们还有什么缺点吗？缺点1，攻破寨墙之后，还没有建立支撑点就急着往里冲，这样如果遇到敌人的反冲锋是要吃亏的。2，乱扔手榴弹，这样既浪费弹药，又影响战场观察。报告师长，李光明被我们活捉了。师长，师长，师长，师长，师长，师长！小小的华丽庄，竟损我一员大将啊！薛峰同志致力于革命20年，智勇双全，战功卓著。他的不幸牺牲，真是新四军的一大损失啊！全国抗战进行到今天，
已经进入第8个年头了。在这近8年的时间里，八路军已经牺牲了旅以上的干部144名，新四军牺牲的高级干部，算上彭学峰，也达到了44名。他们之中有许多是我党久经考验的富有领导能力的同志，他们都是无冕将军。的确如此，像彭学峰同志，从红军时期算起，任师级干部长达14年了。其他同志也一样，当初为了顾全抗战大局，接受改编，大多主动降了3级甚至4级，从而直接站在了抗日的最前线。我们共产党人是不计较名利的，为了保卫国家，维护民族尊严与人类的正义，广大共产党员在这场战争中表现出了面对艰险无所畏惧的英雄主义精神。烈士们已经离开了我们，他们把责任交给了我们，我们一定要完成这个责任，不让日本法西斯付出重大代价，绝不罢休。在蒋介石一手遮天的国民政府军委会，77事变后，给了中国工农红军一个八路军番号，天下人都知晓，那是他勉为其难的无奈之举。后来，又给了江南红军一个新四军番号。2年半之后，亲自策动皖南事变，直接宣布新四军非法。如此委员长，又如何舍得为中国共产党领导的八路军、新四军、东北抗联、华南游击队，天天在一线抗击日军的师长、旅长、支队长、司令员，晋升什么少将、中将、上将？毛泽东一边扼腕彭雪枫壮烈殉难，一边慨叹左权、项英、叶承焕、易良品，还有杨靖宇、赵尚志、赵一曼等中国共产党领导下的人民军队牺牲的约200名正旅级干部，他们都是未予授衔的无冕将军，情之所至，天地怎不为之动容？在山西沁源，人民战争的威力让日军吃尽了苦头。1942年10月，日军7路围剿太岳根据地，随即占领了沁源县城。太岳军区针锋相对，动员百姓，轻射轻野，把日军困死在县城。县城周边，日军每一处据点5里以内的村镇，计23个村镇，2300多户人家，16000多人，全部疏散到沁河两岸的深山密林中，将日军陷入了无人区。进了山林的2300多户百姓，军民齐上阵，赶在1942年第一场大雪之前，打了5000多孔窑洞。沟沟卯卯有了新名字：正气村、坚定沟、顽强嘎梁、伟大山头。沁源军民铁定了心，要用持久战困死沁源县城的小鬼子。还有多远？不远了，就在前面。
天白跟随东北挺进军，此番出偏关，东去茶省，只为早日打回东北去。途经沙湖口，遭遇日军阻击。索亚，跟紧我。李天白和苏亚最终未能杀出沙湖口。这对年轻的恋人，他们的洞房花烛，连同千千万万中华袍泽的和平生活，都是在同一天，1931年9月18日，被日本关东军的炮火、枪刺撕裂击碎。近10年了，爱情被撕裂的10年，生活被撕裂的10年，也是2名年轻的中共党人献身民族解放的10年。无怨无悔，大青山下有他们团圆的新房。英国外交大臣艾登，苏联外长莫洛托夫，美国国务卿赫尔和中国驻苏联大使傅秉常在莫斯科签署了4国外长宣言。4国宣言明确宣布，
在尽速可行的日期，根据一切爱好和平国家主权平等的原则，建立一个普遍性的国际组织。所有这些国家，无论大小，均可加入为会员国，以维持国际和平与安全。四国宣言迈出了筹建未来国际组织的关键性一步。Moscow meeting is underway, and I think the result will be our initial hope, fervent hope. All parties will benefit. I'm working on the alliance with the British, the Chinese, the Soviets, and the Americans. I don't know if Stalin has communicated with you, but I'm hoping you and Mr. Churchill can meet somewhere between November 20th and November 25th. I'm thinking Port Alexandra would be the best location. The meeting will last 3 days and will be secret. Но Черчилль и Рузвельт хотят, чтобы товарищ Сталин приехал с вещами, потому что этот конгресс именно встреча самых больших и великих держав. Я не хочу выяснять, какая страна маленькая, какая большая. Я до сих пор помню, что часть моей территории занята Германией, и часть Китая занята Японией. Я понимаю твои намерения, но у меня есть одно беспокойство. Чан Кайши. Он может неправильно понять и подумать, что наши отношения пренебрежительны. Победа важнее личных отношений. Если японцы поймут, что мы угроза для занятой нами Манчжурии, то нам очень важно поймут. Они начнут делать разные глупости. А, если так, то я понял. Главное, чтобы Рузвельт, Черчилль и Чайканши этого не поняли. Это наша тайна. Хорошо. Mr. Prime Minister, it's time to leave. Well, let's go and not be late for our schedule. 11月18日，蒋介石在宋美龄的陪同下，自重庆乘飞机启程，飞往开罗。蒋介石能够参与此次会议，是中国军民在世界反法西斯抗战中起到了关键作用的结果。1943年11月21日晨，蒋介石、宋美龄一行到达埃及首都开罗。1943年11月22日，美国总统罗斯福抵达开罗。I really appreciate your being here. 非常感谢您的光临。Well, this is our pleasure to be here. We have drinks. Thank you. 谢谢。 Please enjoy. Thank you. This is the first time I've met your husband, 我虽然 yet I 第一次 don't 见 feel 到您 any 的先生， strangeness. 但是我没有 I 陌 feel 生 like 感。 we have the 我 same 们一见如 ideas. 故。 I do have another question, though. After the war is ended, what is the situation with our position in Japan? Hence, should the emperor be retained or replaced, we would like China's opinion. 我觉得应该由你们中国人为主体来进入日本。自甲午战争以后，日本攫取我领土，比如东部三省、台湾、澎湖群岛，应该无条件地归还我中国。唯有琉球可以由国际委托机构委托中美共同来管理，驻军应由美军为主。如果需要我们派出军队，我们可以协助。 I have one more question. Why do you send so many troops to maintain the inland border regions? You need troops
to defend at the battlefront too. 为什么你要派兵进驻陕甘宁边区？当你的前线还需要这些部队的时候。You're fighting against the same enemy. Why not form a coalition government? 你们既然可以共同作战，为什么不能组成一个联合政府？罗斯福总统，现在美国不是也在和苏俄协同作战吗？但是你们两个国家能有一个统一的意识形态吗？现在我们的敌人是法西斯，那么战后呢？会不会是共产主义啊？ At least you won't be fighting a civil war. 至少你们不会发生内战吧？内战发生了吗？ In America, some people are thinking America should not support financially a Chinese civil war. 在我们国家有一种声音，认为如果发生内战，我们不应该继续支持中国。Well, it has been a memorable night. Otherwise, I think everybody was satisfied. Please show our guests out. Nice meeting you, Mr. President. Good to meet with both of you. Thank you again. See you soon. 告辞了。 Please. Life is an adventure. When I heard you refused the air pickup in Burma and walked to India with 114 people for 20 days, I asked Stimson to send a telegraph. President, that's my shame. I should go back to Burma. I understand the situation there. You can't be entirely blamed. The campaign failed. Well, Mr. President, I was the chief of staff. But Chiang Kai-shek used us as a kind of warlord. He didn't give me full military power. And Du Yuming neither follows my command. Chinese troops, soldiers, platoon leaders, battalion commanders, they're all okay, but the higher ranks, colonels like Sun Liren, they're doubtful. However, they need to be reorganized, the troops. I knew you wouldn't get along with Chiang Kai-shek, and when there's a disagreement, I will stand with him, because he has a government, and we can benefit from him. If there are benefits, I need to be responsible for America, not for an American general. Well, Mr. President, I fully understand. But as you know, I graduated from West Point. That means I fully dedicate myself to the U.S. Army. I don't care about other parties. Do you know about Yan'an? I know. I know Jude and his troops from top to bottom. And I can tell you they're far superior over Chiang Kai-shek army. How do they view us? Well, they're calm and objective, but Chiang Kai-shek is not fair to them. He didn't support the Communist Party with any of our supplies so far. And that's why I asked George Marshall. He considered direct aid to Yan'an. Actually, I've asked Chiang Kai-shek on a number of occasions to cooperate with the Communists. We share the same viewpoints, Mr. President. On February 24th, 1942, Mr. Snow gave me this book. I am trying to work with 2 Chinese governments, and that won't change until they're united. Mr. President, I'm touched. Words of wisdom. Thank you very much. Thank you. 在史迪威与蒋介石两人的天平上，罗斯福站在了蒋介石一端，这无关两人对错，只关乎美国在华利益。那么，当某一天史迪威淡出之后，谁又会成为罗斯福的在华代言人？我认为战后要把中国收回香港写进宣言里。
I think it's necessary to interpret the purpose of this war, which is to eliminate fascism rather than colonialism. Colonialism is a proposition of another era. Perhaps we should come out of colonialism. Let us not write today. Lord Mountbatten, please continue reading. You have a good voice. 3 great allies are fighting a war to punish Japan's aggression. Their purpose is to strip Japan of all the islands it has seized or occupied during World War I, including all the territories he stole from the Chinese, Manchuria, Formosa, and Pescador. And these are the objectives of the 3 allies, and in harmony with these of United Nations war fighting Japan. And we will continue a serious and prolonged operation to procure the unconditional surrender of Japan. See that? Mr. Prime Minister. So nice to see you. 你好啊！哎呀，无论是在任何地方、任何时候，你手上的雪茄已经成为首相先生的标识啊。Hello. 你好。Hello. Sir, sorry to bother you. The President would like a photograph with Generalissimo and the Prime Minister in order to commemorate this occasion. So shall we? 他们想让我们一起合个影。Should be arriving very soon, and then we'll have time to look things over. Oh, look who's here. Mr. Winston, President. nice to see you Nice to see you, again. sir. 你好，罗斯福总统。Nice to see you. Nice to see you. Lady Chang, Mr. President, you look wonderful. you look beautiful today. Thank you. Madam Chang. Thank you. 蒋介石、罗斯福、丘吉尔在开罗会议上达成了协同对日作战的宗旨，承诺了处置日本侵略者的安排，这就是著名的开罗宣言。此宣言在经得斯大林的同意后，于同年12月1日通过美国白宫发表。战友们，让大家久等了，都快过来，过来，过来！诸位，依据重庆军委会判断，日军已经突破江湖三角地带，逼近了常德。他们这样做的理由是，由于武汉失守之后，常德成为重庆后方唯一的补给线，所以重庆军委会决定主动出击，我们争夺制空权。我们将会怎么做呢？他们决定创建3个新的大队，第2、第4、第11结合了 P51野马式战斗机、P401如鹰式战斗机、B-25型轰炸机，共200余架支持常德会战。兄弟们，这是一个好消息。从武器装备上来看，我空军已经拥有了世界上性能最先进的美国的 P51野马式战斗机，它的最大航程在3700公里以上，最大航速在700公里，它的火力有6挺机枪，并可携带2枚1000磅的炸弹。相比之下，日本的零式战斗机其时速仅有509公里，它的火力也不如野马式战斗机，所以这次战斗我们具有一定的优势。从这里你们看得出来，我军相比日军来说的优势是非常明显的，但是这种优势也是相对的。总体来说，日军将会越来越弱，而我军的优势会越来越明显。很快，我军将与日军一决高下。将军，这次我们将采取怎样的战术？日军经过的是德式的训练，他们又快又狠又强，但我们更快，所以更好。
我们会贴近敌机，爬高，通过俯冲打击他们。因为我们更强，所以他们变弱了。防空警戒哨发现日机行踪。我们还有多久？按照日军飞机的航速计算，大概还有20分钟。现在是中午11点半，在我们说话的时候，第2、第4航空队已经出击，所以。Yes, sir. 可以起飞，可以起飞。全体准备起飞。标机收到。向我方前进，准备战斗，收到。你先回到编队。队长，你要干什么去？我再巡逻一圈，清理残敌。队长，陈纳德将军说过，情况莫追，赶紧回去吧。你先回去吧，我一会儿就归队了。This is where the attack's got to come from, but if we do it that way, it's going to be a problem. 陈将军，我接到报告。我空军一架战机坠落在长江龙潭坪附近的山岩上，我奉第6战区司令长官陈诚的命令前去搜索。经核实，是周志开队长的战机编号。把帽子摘掉。这时，中国空军又一个劫难。是啊，将军，周队长的葬礼定在本周5举行，但是现在战事吃紧，我们会派一个人代替将军您。不，我去。Вот здесь и вот здесь. Будь внимательны. Товарищ Сталин, премьер Черчилль прибыл. It's nice to see you again. Очень рад снова Я видеть тоже вас. мой старый друг. Я Same очень to рад. you, my Прошу, friend. присаживайся. Yes, Thank you. sit down. Закуривай. Wow. Try this one. I like it a lot. Очень неплохая. Хорошие сигары. Very good cigars. Я должен
постоянно поддерживать связь с Москвой, чтобы иметь возможность руководить всеми фронтами СССР. May God bless you. I came here to discuss the overland battle with you. I fully support your campaign, but for this specific time, we will have to wait until after the Balkan War. Балканы были бы большим подарком для нас. Не находится слишком далеко от сердца Германии. Поэтому я предлагаю начать с севера Франции. Это ускорит коллапс Германии. А затем мы сможем объединиться, чтобы напасть на Японию. Japan is indeed a problem, one we consider to have two prongs. Не знаю. Это может помешать операции Верлок. Я думаю, что нам все-таки нужно дождаться президента Рузвельта и вместе обсудить условия этой операции. Штеменко, принеси нам шампанского. Oh, thank you, my friend. Mr. President, I understand that Churchill met with Stalin. British Prime Minister is once again interested in the Mediterranean. Well, Great Britain does not yet agree to dispatch its naval force to the south of Burma. Do you think they'll formalize their intent to do so at the meeting tomorrow as a strategy to disjoint the operation of the war? The date of the war cannot be changed unless significant changes occur. To open a second front can no longer be delayed. Churchill wants to cut into Central Europe to block the Red Army entry into Austria-Romania. In fact, if he has his way, the Red Army won't see Hungary. Our views on this issue are consistent with the Soviet Union. Reducing the casualties of American soldiers and ending the war as quickly as possible while supporting the Soviets in the war against Japan in the Far East. So, after he wipes out Hitler, Joseph Stalin jumps on Japan?活动港大连，大连可以在国际监督下成为自由港。三巨头的首次会面，也决定了德国的最终命运。我が台湾新築海軍飛行基地が中国江西省の水戦から飛来した米国 P51、B25 計30機による攻撃を受け、被害甚大とのことです。中国東部にそんな空軍基地があったことがなぜ事前にわからなかったのだ。1週間前の中国派遣軍からの戦況報告に書かれておりました。中国東部の空軍基地から飛んできた飛行機は東京も爆撃できる。必ず措置を講じねばならん。総理は解決するためのお考えが終わりだと思いますが。中国大陸を貫く鉄道路を作る。朝鮮、満州、中国、ビルマをつなげる。しかしながら総理、北京からハノイは約3000キロ、朝鮮と満州まで入れると5000キロにもなります。我が大日本帝国は他の者が真似できない偉業を成し遂げ、重慶政府に徹底的に打撃を与える。ことは重大ですので、周到な検討と綿密な計画を作成した後でなければ、派遣軍総司令に通知するわけには参りません。まずは急いで作戦計画書を提出せよ。これを1号作戦と名付けよう。
大本営は帝国を救う作戦計画を策定した。米英に太平洋航路を封鎖された中、満州から中国大陸を貫き、ベトナムのハノイまで通じる鉄道路線を構築する。これと同時に満州から朝鮮半島を通り日本とつなげることにより、日本と大陸を自由に往来できるようにする。合わせて西南地区の中米空軍基地を破壊し、日本への爆撃の危険性を排除する。さらに重慶軍主力蒋介石の特に中央直系部隊を叩き潰す。いいか、1号作戦は帝国の存亡のかかる重要な一戦である。当前这些地区的防守兵力已经出现了空缺，要尽快敦促战区长官部派遣增援。委座，15个师被史迪威调走了，这仗还怎么打？克罗斯福来电多次敦促，再不调这几个师，他们会考虑中断对华援助。有这样的朋友，不比敌人强多少。中国虽然列为大国，但并没有像英美苏那样鼎力相持的实力啊。日寇发动如此疯狂的行动，只能说明他日暮途穷，只能付出他的最后一击了。委座，将军们都到了。开战。委座，是开会。准备开会。1944年4月，日军华北方面军近15万余众，向郑州、洛阳地区发动进攻。第一战区司令长官蒋鼎文指挥8个集团军、1个兵团，共17个军，约40万众，依托黄河南岸既设河防阵地，抗击日军。布雷先生，委座，洛阳失守，吴廷璘已经从洛阳突围，但36集团军总司令李嘉峪阵亡。洛阳沦陷，是玉香桂溃败的开始。至1945年2月，10个月中，国民党军在玉香桂战场上共损兵50至60余万。丧失4个省会、7个空军基地、36个飞机场、146座城市。其中，豫中会战37天，即丢了38座城池，国土沦丧20多万平方公里，6000万人民陷于日军铁蹄之下。1944年6月15日。一支美军远程战略轰炸机编队从成都起飞，63架号称超级空中堡垒的 B-29重型轰炸机横穿中国内陆，飞越日本海，轰炸了日本九州8番钢铁工业中心。
这是美军远程战略轰炸机编队经由中国基地起飞，对日本本土的首次轰炸。梁先生，哎，杭主任，梁先生，我来看看你啊，看看我们大建筑学家是如何工作的。你先坐啊。啊。哎呀，你先坐吧。啊，对了，你看这楼的，这间房子年久失修啊，重庆这几个月又多雨。我们正考虑给你换一间办公室。嗨，不用了，我这儿都已经习惯了。不过还是要谢谢杭主任的关心呢。盟军已拟定对日全面反攻计划，届时将出动空军，对日军予以打击。在战时，对古建筑进行保护，对后世的影响更大。这是一项利在千秋的重大决定。我只是有一件事想问你，可以吗？是否盟军对日本本土的轰炸真的是在所难免？想必你也了解，太平洋战争进行到现在，盟军节节胜利，日本大势已去。盟军正准备对日本本土进行地毯式的轰炸，以彻底打击日本，结束战争。那盟军会不会有这样一种考虑，就是对日本进行轰炸的同时，对地上的一些古建筑进行有效的保护？关于这个问题，我想目前盟军还是不会考虑的。杉山元帥はまだか。陸軍の仕事が参謀本部よりも大切だとでも言うのか。総理閣下、始めましょう。ああ。戦局は重要な局面を迎えている。今我々に必要なのは、指揮の統一による行動の統一である。上層部では敗戦を心配する声も聞こえるが、今我々は全力で天皇陛下をお助けし、必勝の信念を持ち、その気持ちを揺るがないものにしなければならん。一体どこから飛んできたんだ。オーメットからでしょうか。それよりここを去った後、どこに着陸するかだ。申すまでもないでしょう。今でも我々に歯向かっている中国以外、どこに飛んでいけるというのですか。我一直在想，有没有什么两全之策？您是有什么烦心事儿？我刚刚做了个梦，梦见小时候，父母亲带我去奈良的法隆寺玩，那时正值大殿重修，父亲就花了1元钱的香火钱，把我的名字刻在了大殿的瓦片上，求佛祖保佑。我出生在日本，并且在那里度过了我的童年。可是盟军对日本的轰炸已经大规模开始，日本就要陷入一片火海之中了。我担心这样的轰炸损失是难以估计的。保护中国古建筑是我们的责任，至于日本人，他们的所作所为也应该受到惩罚。他们确实是多行不义，我也憎恨。我流亡于长沙的时候，
我的全家人差点丧命于日本人的空袭。我亲弟弟梁思忠在淞沪会战的硝烟中死了。我的内弟林恒在保卫成都的空战中不幸殉国。国仇家恨呐，可以说让我对日本人恨之入骨。我憎恨他们的军国主义，但是我热爱那里的人民和那里的文化。哲文呐，身为一个以建筑学为毕生追求的人，我实在不忍心让美好的建筑丧失在炮火中。你能不带任何偏见的去爱日本的文化，这一点，学生我真是自愧不如。轰炸一旦扩大，许多古建筑的在劫难逃。但是有2个地方，我无论如何也希望可以保护好。哪2个地方？你认为呢？东京和大阪。京都和奈良。Captain, Mr. Liang Sichang is coming. Hello, Captain. Hello, Mr. Liang. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm here to send you the director of cultural relics. Faster than we expected. You're indeed a famous architectural historian. Because of the matters, I and my students work day and night. We hope to finish it earlier. Oh. Well, it doesn't look like a Chinese map. Yeah, it's a map of Japan. Ah. I marked up the valuable ancient building in Japan. 2 of the important cities are Kyoto and Nara. If we have no choice but only deliver the bomb to Japan, other cities can be bombed. But I hope to protect Kyoto and Nara. But Mr. Liang, I don't understand why a Chinese scholar wanted to protect ancient buildings from your enemy. If from my personal feeling, I want to thank the Japanese. But the constructions of a country should not belong to a nation. These are constructions of civilization of mankind. This is Tangjiaodi Monastery. It's one of the earliest wooden buildings of the world, but it came from the Japanese. Once crashed, we can't renovate. Then, the entire human civilization will suffer the irreparable loss. The fascists lead us to the war, but the price can't let the war to bear. I hope you and your choice can consider culture, human's culture. Mr. Liang, we'll seriously consider this issue because I admire you. And I suddenly realize that the Chinese nation has been able to survive from this unprecedented catastrophe. It is because so many conscientious scholars like you. Thank you. You're welcome. あなたの気持ちは分かりました。サイパン島の陥落により、私は辞職を決めました。木戸大臣から首相人選の推薦を求められましたが、私は推薦しませんでした。なぜなら、その人間が降伏するかもしれないと考えたからであります。日军在太平洋连连战败，加剧了日本国内的倒戈风潮。1944年7月18日，已经失去天皇信任的内阁首相东条英机，在召开了最后一次内阁会议后，宣布辞职。这
To be honest, since the Carroll Conference, we have achieved great results with the cooperation of the UK, United States, Soviet Union, and China. But I don't know what Chiang Kai-shek has been doing. Japanese launched a massive offensive, codenamed Operation Ichigo, and in a few months, they attacked from Zhengzhou to Guangzhou. This is indeed surprising. By contrast, Mao Zedong had made the decision to open Henan, Jiangsu, Zhejiang, and Anhui. He also has several extraordinary offenses in the liberation areas. I really want to know the details of those forces, so I'm sending you to China to persuade Chiang Kai-shek. There's an important point. If Chiang Kai-shek cannot treat the Chinese Communist Party as a friend, we will not be able to make the Soviet Union totally on our side. Yes, at the meeting in Cairo, Soviet Molotov was not too keen about having Chiang Kai-shek represent China in the United Nations. We will go to Yuan, but not because we care about the Communist Party of China, but because everyone must work together to defeat the Japanese imperial menace. I must let him know the sole purpose of the U.S. dealing with the Chinese Communist Party is to engage them in the war against Japan.天哪，怎么是他啊？他是谁 Hurley, the former commander of the U.S. Armed Forces. I know he arrived in Chongqing 2 months ago, but I was not aware he could be arriving here today. 不得呀，恩来，这可是个大人物啊！ Patrick J. Hurley, former commander of the U.S. Armed Forces, special envoy of the President of the United States. This is Chairman Mao. 你好啊，毛主席。毛主席。It's an honor. 你好。Mr. Zhu De. 你好。It's a pleasure. 很荣幸。Mr. Zhou Enlai. 你好，赫利先生。Pleasure to meet you. 很高兴见到你。我来介绍，这位是叶剑英。This is Ye Jianying. 这位是彭德怀。This is Peng Dehuai. 这位是林彪。This is Lin Biao. 主席啊，啊，赫尔利先生，这边请。主席啊，我们在这里合张影吧。好啊，啊，来，请。好，来，彭老总，来，你们呢，快！哦，好。在蒋介石一再要求罗斯福总统给中国战区另选派一名参谋长，以替代史迪威时，罗斯福派来了他的中国事务特使赫尔利。赫尔利大驾光临延安，预示着罗斯福启动了对中国战区后史迪威时代的人事调整。无论怎样调整，都不妨碍罗斯福对延安真相的追寻，对毛泽东及中共领导的敌后抗日武装源源不竭的生命力、战斗力的探究。哎呀，你看这，就，耶一个，快哎，恩来呀，看来我们这位将军好像当过农民的呀。 Have you ever done any farming before? Yes, I was a farmer. 是的，我曾经是农民。走。
请进，赫尔利将军啊。So, this is where I'll be staying? 他说他就住在这儿吗？啊，就住在这个地方啊！你看，连床单都是新的呀，你一定会满意的。I'm sure you will be satisfied. 这种世面他也见过吗？Where does Chairman Mao stay? 他想问您住哪儿？啊，我住在坡下面。I live at the bottom of the hill. Tell Chairman Mao, now that he's paid me a visit as a host, I would like to make a return visit as a guest to see where he stays. 他说你以主人的身份到了他下榻的地方，他特别想以客人的身份去您的住所回拜。很好啊！现在我就带赫利将军去我那里坐坐。This way, please. 哦，毛主席好！哎，老乡们好啊！毛主席好，老乡们好啊！同志们，我们都是革命队伍的战士，我们大家从五湖四海走到了一起。我们参加革命 Very interesting, isn't it? 就是为了 Yeah. 要解放全中国。 This is part of our 要打倒 education. 日本帝国主义。 This is very 现在 interesting. 抗日战争 Yeah. 进入到了敌我哎相持的阶段。这个赫利将军我们要好像对我们的情况很感兴趣嘛。啊，这个场面他就更没见过了。反对分裂。啊，对了，刚刚啊，他是对他的住处不满意，想看看你住的怎么样。为了民族的存亡，为了抗战的胜利，我们要坚持到底，绝不。赫利将军，大家明白吗？这里就是我的房间了，请吧。赫利将军，这里就是我住的地方，很乱，也没有打扫，不过也没什么打扫的必要啊。But then there's no need to stand on ceremony. Is this really Mao Zedong? 他很疑惑，您真的就是毛泽东吗？我啊，真是毛泽东。 Most certainly Mao Zedong. Tell me, what is the meaning of this? 啊，这是中国战区形势图，红色是解放区和游击区，黑色的是敌占区，蓝色的是蒋先生的统治区。 How did you come to occupy such a large territory? 他说是怎么有这么大地方的？这个嘛，其实很简单。蒋先生呢，他丢到哪里，我们就捡到哪里啊。这个积少就成多了嘛。 That's how we expanded our territories. I heard that the recent Communist Party attack on Ping-Xinguan involved 100 regiments. How did you come to amass so many troops? 他说在国外啊，只听说共产党打过平型关，还有百团大战，怎么一下子突然有这么多地方？赫利将军，我们中国的大门关上已经很多年了。你们西方不了解我们，我们呢也不了解西方。现在呀，蒋先生又在国统区和解放区之间设立了一道门，这个呢，你作为特使先生最清楚不过了。不过这个并不要紧，别人不了解我们，我们的人民了解。解放区的1亿多老百姓们，他们知道我们共产党到底做了什么。It's very interesting. 这很有趣。 Thank you for sharing. 谢谢。怎么样，赫尔利先生？要不先吃饭？ Let's have lunch first. 吃饭。 Okay. Please.
我们已经谈了3次了， We've talked 而 3且 times. 朱德、林彪、周恩来同志也带你去了任何你想去的地方。你应该对我们中国共产党人这些年到底做了些什么，有了一个大致的了解了。你带来的那份协议呀，也就是那个5条啊，昨天我们中央开了个会，做了一些修改，通过了。 Really? Great. Thank you. 非常好，谢谢你。好，坐。 Please sit. 你们的第1条，我们特别赞同。中国国民党和中国共产党就应该联合在一起，尽快地击溃日本，重建中国，将为统一中国的武装力量而共同工作。那就让我们共同工作吧。 Let's work together. Okay, great. Let's sign it right away. 他说：“那我们就签字吧。”也不了解我们八路军，他总觉得我们是在跟他分庭抗礼，在占他的大便宜，所以他不会干的。 Chairman, you're too 您 modest. 太谦虚了。 I feel this is a very reasonable agreement. 这是一个非常合理的协议。好 ，Very well。赫尔利带来的5条，在延安几经讨论修订，最终形成的第2至5条，要点是：2. 共产党的军队执行中央军事委员会命令；3. 国共2党共同拥护孙中山先生的三民主义；4. 国民政府承认共产党的政党合法地位；5. 一个国家一支军队，共产党军队被国民政府改编时，应得到平等待遇。可惜，赫尔利的5条并未得到蒋介石认可，后来甚而成为了重庆要员私下嘲讽美国人的一段笑谈。赫尔利将军，这次我不能够和你同去重庆，所以我们让恩来同志和你前往。希望蒋先生能够在这份协议上签字。来，麻烦赫尔利将军把这封信转交给你们总统，告诉你啊，我也很喜欢你们美国。听说你们美国有很多的大江大河，我很喜欢游泳啊，我的水性是不错的呀。Thank you, 谢谢您， Chairman Mao. 毛主席。 I'll be happy to deliver 我 this 很 to 乐意 President 把这个 Roosevelt. 转达给罗斯福总 And I want to welcome you to America. 欢迎您来美国， Personally, I want to invite you to a fine dinner of steak and red 请 wine. 您吃牛排，喝红葡萄酒。那就谢谢喽。 Thank you very much. You're welcome. 来，赫尔利将军，这是我们的地图， Mr. Hurley, 上面标有我们解放区。 the liberated areas 从上面能够看出来，自从抗战以来，我们做过些什么， since the beginning of the war. 也很有可能看得出来， And you 将 will 来 also be able 我们 to 还 see 会做些什 what 么 we。will do in the future. Thank you. 一路平安。 Have a nice trip. Thank you. Please. 再见。 Good luck to you. 多保重，好，注意安全。好，你也多保重。 Dear President Roosevelt, I am honored to meet General Hurley on your behalf. Within 3 days, we were discussing a plan about
the harmony of the Chinese people and all military forces to defeat Japan and to rebuild China. Good thing they're talking very friendly.「新総理の組閣にあたり現地のご報告をするのは当然のことと考えております。遠慮はいかん。形式的な話はやめませんか。まず膝を崩して。私は1942年に南京に参りました。当時陸軍の戦況報告を見ると、日本の権威は最高潮に達し、経済も好転しておりましたので、日中関係を改善する良い機会であったと考えておりました。それは今からでも可能でございますかね。もう無理です。なぜですか。王清英が最も親日的でしたが、彼は中国を代表することはできず、蒋介石に代わりましたが、もはや我々と話し合うことはできません。蒋介石が少し揺れ動いたところで、延安の共産党はこれに呼応することなく、今では中国のことについてああだこうだ言い始めております。何かいい考えはありませんかね。中国においてもはや中国問題を解決する良薬は見つかりません。それはただ一つソ連です。我々の思います。ご丁寧なご挨拶には及びません。私たちは民族の危機における友人同士であります。閣下は大変なご苦労をなされました。私には蒋介石や共産党が我が国と敵対する時、王長明殿が立ち上がり、親日政府を打ち立てられました。
ただいまをもって連合艦隊第一航空艦隊の指揮権を引き渡す。これからどう戦うのだ。正直に申しますと、空母も持たず戦闘機も40機に満たない航空艦隊ではこの戦争で役に立つものか。それにはわしも答えられん。ただこの一戦が帝国の生死を決定づけるということだ。現在の情勢は我々にとって非常に不利で、米国はすでに上陸作戦を進めている。我々の希望は栗田中将の艦隊に託すしかない。君の最初の任務はこの艦隊に対する空中支援を行うことだ。戦う相手は8艦もの巨大な攻撃用航空母艦と1000機に上る艦載戦闘機です。今この航空隊を任せていただけるのは帝国の私への信任であり、また私がいつでも玉砕する覚悟が必要ということであります。諸君、君らの訓練は俺がやる。50キロの爆弾を積み込んで敵の艦隊に自ら突っ込む。一機で一艦を仕留める。君たちは帝国の恩人である。どうだ、特攻隊員として帝国のために命を捧げる覚悟はあるか。あります。お前はなぜ答えないんだ。今何歳だ。17歳です。命を捧げる覚悟はないか。僕は死にたくない。家族が待っているんです。バカ者！お前のような腰抜けはいらん。お前の家族も恥ずかしめを受けることになるぞ。それでもよければ出て行け。僕にもやらせてください。とうとうこの日が来た。さあ食べよう。今食べないともう食べられないぞ。早く食べなさい。立派に死ねて本望だ。家族にも大いに面目が立つ。気をつけ！柱は右！正面直れ！見抜け右！後進前へ進め！センター止まれ！ただいま神風特攻隊は集合いたしました。諸君、君らは大空を飛び回る。諸君の肉体により君たちの名は永遠に歴史に残る。一機で一艦を仕留め英名を轟かせよ。有去无回的神风突击敢死队，16、17岁，风华正茂。为这一批又一批日本少年扼腕叹息的同时，谁又不诅咒日本法西斯早一天，再早一天寿终就寝？至二战结束，日本航空兵共有2000多名神风特工队员在自杀攻击中送命，全日本海军
用此战术丧生的人数高达4000人。Еще раз хочу повторить свою прежнюю точку зрения. Я скажу прямо. Мне неприятно было, когда я увидел, что Франция в самом начале войны выбросила белый флаг. Если Англия и Америка решили отдать свои территории Франции, я не против. Yes, but you certainly can't object if Roosevelt and I speak of these things to others. Yes, the key issue is at a full table of food, how many people will eat? Если рассуждать логически, у Китая тоже есть доля в европейском блюде. China didn't light the fire. Why do they get to eat? По какому праву он должен со всеми кушать? Если мне не изменяет память, то Франция даже дров не наколола. Okay. Хорошо. So don't let them eat first. Let's take a break. Давайте отдохнем. Polar bear. Some people say that you are an Irish fox. Does Marshall really want to go back on your word from the Cairo Declaration? Вы, американцы, чувствительные люди. Я ведь только имел в виду, что мы еще не одержали победу на Дальнем Востоке. Actually, I don't care about winning the war. What I do care about is when are you going to enter the war? Как я уже сказал, в 1943 году Россия вступит в войну с Японией. Только через 2-3 месяца после полной победы над Германией. Well, Lord Marshall, dinner with Churchill. Не надо ли к общему столу позвать Черчилля? Я понимаю. Когда хозяин идет обедать, собаку надо брать с собой. It seems that Stalin will not enter the war on the Far East unless we promise to give him a slice of the cake. Please allow one inquiry, Mr. Minister. Why you are looking so very happy? You may indeed. I am happy because Hong Kong will remain part of the Great British Empire and not be returned to China. I didn't discuss with Chiang Kai-shek, nor did I ask his consent to give out some Chinese rights to Stalin. Was I wrong? Well, we can't expect any help from Chiang Kai-shek's government. China can't stand up to Japan. To defend against the elite Kuomintang army in Manchuria, they're going to need Stalin's muscle. My greatest concern is the ongoing war with Japan, which will cost us much more military casualties. My concession to Stalin is that the cost of reducing the loss in American lives. Well, if you don't give Stalin some reward, he's not going to participate in a war against Japan. The previous destroyed rights and implements of Russia
need to be restored since Japan's attack in 1904. The Dalian commercial port needs to be internationalized, and the Soviet Union should be guaranteed priority rights at that port. We need to ensure the Soviets have a guarantee of continuing to be able to rent Port Lushan as a naval base. Marshal, when is the scheduled date to send the troops to China? Я думаю, через 2-3 месяца после полной капитуляции Германии и завершения войны в Европе советские войска могут вступить в военные действия в составе союзнической армии. Но есть момент, который я хотел бы прояснить. Китай не присутствовал на нашей конференции и на подписании договора. Но есть вопросы, на которые нужно получить его согласие. Во-первых, 3 северных провинции должны достаться ему без изменений.美利坚合众国总统罗斯福、大不列颠首相丘吉尔、苏维埃社会主义共和国联盟人民委员会主席斯大林，在雅尔塔为第2次世界大战的结束，3巨头相互默契了一个概略时间点。未来的战事会顺利走向这一终结点吗？国民政府能完全接受雅尔塔协议文件中那些与中国相关的条款吗？ I propose taking a photograph of this historic moment. Предлагаю сделать фото, чтобы запечатлеть этот исторический момент. 中国没有参加雅尔塔协议文件的签署，而与中国相关的那些条款，蒋委员长能接受吗？我绝不同意。和斯大林谈判的结果，我会随时向您汇报。你先下去准备吧。啊。Здравствуйте, товарищ старый. Советское правительство признает китайское народное правительство и выражает благодарность за все, что нанесем окончательный удар Японии. Но у меня есть несколько пунктов Ялтинского договора, которые мы обязательно должны обсудить. 这个文件最近美国已经转给我们了，当然还有阁下关于对中国的承诺。根据我们得到的消息，目前的谈判结果对我们不是很有利啊。我们中国人民在这场战争中付出了多么大的牺牲！我们跟谁谈过条件吗？还是那句老话：天下没有免费的午餐。要知道，旅顺，还有台湾，包括所有的周边列岛，一个不能给，一个不能少。我们中国的版图不能商量。沁园围困战转瞬到了1945年4月，漫长的880多天的围困，沁园上万名无辜百姓被杀害。1600多名抗日干部和民兵壮烈牺牲，宿居深山窑洞的几千户人家，
2年多忍饥挨冻，刨草根、啃树皮，世所罕见，反法西斯战争时罕见。更让沁园后辈引以骄傲的是，在880多天的围困中，沁园全县没一个人去给日本人当汉奸，日军始终未能完成沁园县维持会的组建。沁园城最终不是飞机大炮打下来的，日军被困的实在撑不下去了，撤退令一到，就仓皇而逃了。沁园围困战的胜利，是沁园千家万户老百姓的胜利，是人民战争的胜利。米軍が沖縄に上陸しました。聞きました。昨日沖縄本島中部は完全に占領されたとか。この戦局のもと、各地区が孤立無援状態です。なんとか早く解決方法を出してください。閣議はいつ開く予定ですか？本日です。しかし海軍も陸軍も内閣の意見がまとまらないなら私は辞任します。Hey, Einstein, my old friend. How are you doing? Great to see you. Oh. Okay. What brings you here? We're here, so... Let's have a seat here. Okay. First of all, I want to thank you. Please. No thanks. We really do have to get going. We have a very important thing. First, let me apologize for disturbing your vacation. Not a problem. Because we have a very urgent news about the atomic bomb. Germany has developed the bomb, and they're in the process of developing it, and they're very near. It's been confirmed. And now we're in a very serious situation. What can I do to help? Well, I think the best something that you can help with, and that is this letter. This letter, let me let you have a look, give you an idea of what it is and the seriousness of the situation and what we must do urgently to deal with this serious situation. So our most important things. Oh, absolutely. Let me offer a pen here. This is Germany has begun the process of developing the bomb. We must develop our own prior to Germany. It must happen. This is a very urgent need. So, my suggestion is that we take this letter that you've just signed and bring it to the president and move this project as quickly as possible. As fast as possible. My old friend, I don't want to rush off, but we must go. We must go now. And I'm gonna take the pen and I'm gonna put it in my pocket and I'm gonna shake your hand. I'm sorry about the tea. We would love to stay, but we must go. Okay. Thanks again. Sorry, Mr. President. I know it's very late, but I would like to have this matter face to face with you. I have here a letter from Albert Einstein, Zyrad, and several other nuclear physicists, and I'd like to see this with you face to face. I'm exhausted. This damn war.
Thank you anyway for bringing me this interesting news. But Mr. President, I really think we ought to go and have a discussion about this. Well, let's do it tomorrow morning at breakfast, all right? Oh, Mr. President, that would be a pleasure. Thank you. Good night. Good night. Well, looks good. Tell me more. Remember those oaks that were tall on the ridge? So we had to set up a post calling it Oak Ridge, sir. Good name. I believe after the war is ended, that name will be remembered by the entire world. Yes, sir, I agree. Well, Sir, your ID, please. let's take a look at this Manhattan Project. Please, sir. Sir. What we have here is a nerve center, and it will ultimately lead to an improvement of life on this planet. And yet everyone I'm seeing here is curiously apathetic. I have to agree with you, General. Just so you know that we do have 150,000 workers on the Manhattan Project itself. Only 12 men know about the plan. It's not good. I propose a pep talk. We can let them know what they're doing to a degree. That's a great idea, sir. Just so you know, yesterday we had a young man called Feynman came in, and he had exactly the same idea. Good. Very good. Youth are the power of our future. We'll give them our confidence, General. Yes, sir. Mr. President. I had a headache recently when I looked into all this. You speak first. Yes, sir. The Manhattan Project has ended. Everything went well. Stimson, you said last time you had a problem with the mode of detonation. The problem has been solved. The 3 atomic bombs adopted different means of detonation, so it took time. Can you tell me this 5-ton atomic bomb will be really effective and won't just put a hole in Tokyo? Yes, sir, I'm sure. Good. Where will the experiment take place? New Mexico. How is that, Oppenheimer? He's fine. For a man with such various interests and hobbies, he finally found a job where he could put his heart and soul into this country. He is excellent. Stimson, could you leave me for a bit? I'll look at this when I get some time. Yes, sir. Please take care of yourself, sir. 来来来，快请坐。哎呀，宝航啊，又是1年多没见了，怎么样？还好吗？啊，还好啦。哎，周副主席，您怎么来重庆了？哈，赫尔利到了延安，说是要推动国共2党合作，这当然是好事情。毛主席让我来了，可是赫尔利一到了重庆见了蒋介石，情况就完全变了，根本就不是谈联合政府的事情，而是要搞一个什么军事委员会，要统一全国军队。蒋介石就是这个样子。哼，其实啊，我们在延安的时候就已经想到了。日本关东军在我国东北及中苏边境的军事部署，全都在这本书里。这就是一张军事布置图啊！好啊，要尽快把这一消息告诉给苏联的同志。
你好，彼得洛夫先生。 Здравствуйте, мистер Джон. 你好，周先生。冬天结束了。 Да, закончилось. 结束了。 Прошу. 好。 Помню, в первые дни после объявления войны Германии наше посольство здесь и всерьез задумывалось об эвакуации. Но теперь все по-другому, и я могу с уверенностью сказать нашим китайским товарищам-коммунистам, что в соответствии с Каирской декларацией после окончания войны в Европе мы обязательно объявим войну Японии в течение 3 месяцев. 对日本宣战。彼得洛夫先生， Товарищ Петров, 我有一件重要的东西要交 мне 给 надо 你。 передать вам очень важную вещь. Это очень важная для нас информация, 这 мистер 对于我们是 Джон. 非常重要的信息。 Я должен ее лично 我应该 привести в Советский 亲自带到 Союз 苏联， и 交给 передать товарищу 斯 Сталину. 大林同志。我们全力配合苏联红军作战。进来。局座，什么事？最近中共和苏联大使馆联系密切，彼得罗夫大使今天突然离开了重庆。 Значит, твоя территория вот здесь, да? Так точно, товарищ Сталин. Прекрасно. Значит, китайские товарищи в самый нужный момент подкинули нам важную информацию. Я как раз помню этого нашего героя. Как его? Зорге. Кстати, как его дела? 4-й отдел спецслужб сообщил мне информацию о нем. Мо 46歳になったけど、今日は嬉しい。異国での誕生日をこうして一番大事な人と一緒に過ごせて一生忘れないよ。あなたと過ごす毎日が私も幸せです。Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. あなたは離れるでしょう。たとえどこにいても君と一緒だよ。私も離れません。警察！ゾルゲだな。貴様を逮捕する。来い。僕の言ったことを絶対忘れないで。私はあなたを愛しています。ただいま判決いたします。日本に長期潜伏したラムゼイ諜報員事件の審判について判決いたします。ゾルゲ死刑、尾崎秀美死刑、宮城宇徳無期懲役、ブーケリッチ無期懲役、マルクス・クラウゼン無期懲役とする。直ちに執行せよ。Жуков, скажи мне,
Ты можешь начать наступление на Берлин 16 апреля. Товарищ главнокомандующий, я могу. Это важно. Мы должны опередить американцев. То, что случится завтра, зависит от того, что происходит сегодня. Понятно, товарищ главнокомандующий. Хорошо. Василевский, из Китая. Я попросил бы тебя пересмотреть планы боевых действий с Квантунской армии. После того, как Жуков возьмет Берлин через 3 месяца, вся надежда на тебя. Гестовшталь. Нет, садись. Кстати, как зовут этого китайского товарища? Ян Баохан. Запомните это имя. Мы должны наградить его орденом. Почетным орденом. За победу! Давай, Mr. President, I'm happy to report today that the Russian Red Army has begun the battle for Berlin. Also, General Barton's ships moving towards the Japanese bases. At last, the Japanese are mobilizing for defense of their native homeland. If it is really like they have said, how long will the battle last at the cost of 100 million people? The experts at the Pentagon have figured out it would take America 10 years and up to 7 million lives to defeat the Japanese homeland. But with that in mind, I'm happy to report today that $2 billion lunch you spent in Manhattan is finally paying off. Oh? In a few days, the Manhattan Project will undergo final testing, and it's expected to be a success. What you really want to tell me is, we already have the atomic bomb. No. General Marshall and I both believe we can end the war in the Pacific before the Soviet Union begins. Kid, come have a look. Hey, Mr. President, are you okay? Are you okay? 1945年4月12日，美国总统罗斯福在佐治亚州温泉逝世。罗斯福，这位美国历史上唯一一位连任4届的总统，作为这场战争的英雄，为美国人民战斗到生命的最后一息。罗斯福在内政方面的建树，和在与法西斯斗争中的功绩，已成为同华盛顿、林肯相比肩的美国历史上最伟大的总统之一。哈利·杜鲁门接任美国总统。4月16日，苏军总攻开始。在苏军火箭炮的猛烈攻势下，柏林外围3道防线相继被突破。随后，坦克集团军协同步兵攻入柏林市区，与负隅顽抗的德军展开巷战，对柏林市中心实施最后的向心突击。主席，明天我就要去重庆，然后赴美国的旧金山参加联合国筹备大会。临行前呢，我很想听听您还有什么要嘱咐的。董老啊，我没有什么要吩咐的东西啊，但是呢，我想谈谈我自己的感受。100多年了，100多年来，我们中国在世界上都没有发言权。中国人民受尽了苦难，受尽了折磨。中国人民人人欺负，我们的国土人人分割。日本帝国主义发动了侵略战争，把中国人民
又推到了亡国亡族的边缘上。是啊，中国人民在这一时期真是多灾多难呐。但是，中国人民没有屈服，没有投降，奋起反抗，英勇作战，已经在这块土地上坚持了14年。现在，我们已经看见了胜利的曙光。董老啊，这个胜利的曙光之后，就是一轮红日啊。但是，这个红色是鲜血，是千千万万的中国人民为了迎接曙光的到来而抛洒的鲜血。主席，我明白了，在这个国际大讲坛上，应该有我们的位置。哦，对了，董老啊，联合国大会是在哪一天召开啊？4月25日，在旧金山开幕。啊，要比我们的大会啊晚2天哦。同志们，坐吧。中国共产党第7次代表大会今天开幕了。这次大会的任务是放手发动群众，壮大人民力量，在我党的领导下打败日本侵略者，解放全国人民，建立一个新民主主义的中国。中国的抗日战争从一开始就分为2个战场：国民党正面战场和解放区敌后战场。到1944年，侵华日军的64%和伪军的95%是为解放区军民所抗击的。而且就在我做这个报告的时候啊，解放区战场还正在继续抗击着日军40个师团中的22个半师团。中国共产党领导的敌后战场正在成为抗日战争的主战场。但我们现在还没有胜利，我们的困难还很多，所以我们必须保持谦虚谨慎的态度，戒骄戒躁。中国古代有个寓言叫做愚公移山。中国共产党第7次全国代表大会确定了以毛泽东思想为党的指导思想，提出了争取全国抗战最后胜利和建设新中国的政治路线，选举了以毛泽东为核心的新的中央委员会。这次大会为夺取抗日战争的最后胜利，为争取新民主主义革命在全中国的胜利，奠定了政治和思想基础。同志们，成千成万的先烈为着人民的利益，在我们的前头英勇地牺牲了。让我们高举起他们的旗帜，踏着他们的血迹前进吧！